Yeah. So, thank you for joining. Welcome again to discuss about the three gunas. Дякую за те, що приєдналися, і ласкаво прошу до обговорення про три гуни. You say, if you say to anyone that you are an idiot, that person reacts. What it means? Ви бачите, якщо ви скажете людині, що вона ідіот, ця людина скоріше зреагує. Що це означає? Because he's an idiot, that's why he reacted. Тому що він ідіот, тому він і реагує. And if you say to anyone, you are the president of Ukraine and you have a big laugh, I know who I am. І якщо ви скажете комусь, що ти президент України, він розсміється, бо він скаже, я знаю, хто я. So you don't react. Отож, ви не реагуєте. So why we reacted? Because there are some impressions already present in my mind, and that causes the Rajoguna to react. Отож, чому ми реагуємо? Тому що є певні враження в нашому розумі, і вони спричиняють нашу раджогуну реагувати. Did you understand what I'm saying? Чи вам зрозуміло, що каже Гуруджі? And if all the masters for the last 10,000 years have been saying you are happiness, love and wisdom, you don't believe. І якщо усі майстри протягом 10 тисяч років говорять, повторюють постійно, що ви – це щастя, мир, спокій і радість, ви не вірите в це. And that is why you are suffering, and that is the impurity of the mind. І саме тому ви страждаєте, і саме тому з'являється забруднення в розумі. Our mind is full of rajasic and tamasic guna. That is what I said, SRT. S means sattvic, R means rajasic, T means tamasic. Наш розум, він сповнений сатогуною, сповнений раджогуною і тамогуни. Це те, про що я казав, СРТ, раджогуна, сатогуна, тамогуна, таке скорочення. We have created a false image about ourselves that we are so good that every time we react. Ми створили таке враження про себе неправдиве, фальшиве, що ми дуже класні, і саме тому кожен раз реагуємо. That is why we divorce, that is why we fight with the people, that is why we enter into a conflict, and that is why we suffer from anxiety. Саме тому ми розлучаємося з людьми, ми сваримося з людьми, ми заходимо в конфлікти, і саме тому страждаємо від тривожності. So we do not believe what is good in others. We instantly believe what is bad in others. We don't do self-inquiry. І ми не віримо тому, що є доброго в інших, проте ми постійно віримо в те, що є погано в інших, і не займаємося самодослідженням. That is why when you were married, you said soulmate, and after a few months and a year, now it is a soulmate. So your mind has changed. Саме тому, коли ви одружувались, ви казали, що це споріднена душа, а тепер ви
так не вважаєте через декілька років. Це ваш розум змінився? Did you understand? Чи ви зрозуміли? So the rajo and the tamo guna causes more and more impurities of the mind, and that results into stress and the suffering. And satoguna demands to get the right knowledge. Why I am behaving like this? Why I am blaming others? Отож, раджогуна і тамогуна призводять до хаосу у розумі і спричиняють реакції, спричиняють страждання, а сатогуна, вона вимагає від вас самодослідження і запитання, чому я поводжуся таким чином, чому я реагую, звинувачую інших. When you have more and more satoguna in your life, you do not blame and complain the world outside. You see yourself. Am I in peace? Let the other be good and bad. Who cares? Коли у вас є більше сатогуни у розумі, ви не звинувачуєте і обвинувачуєте зовнішній світ. Ви сфокусовані на собі. Якщо я в мирі і спокої, то хай інші будуть хоч погані, хоч хороші. Satoguna means I am not dictated and affected by any person outside, any person's behavior and attitude. Сатогуна означає, що мною не керує жодна людина з зовнішнього світу, і я не керований жодним відношенням чи поведінкою жодної з людей. And Rajoguna means what? Rajoguna means that I'm ready to react. I am the best person in this world. Why I reacted? Because you are wrong. А раджогуна означає, що я готовий реагувати, тому що я найкраща людина в цьому світі, і чого я реагую, тому що ти не правий. Are you understanding? Чи це зрозуміло? And tamoguna means that I'm lazy, lethargic, I'm ready to react and fight with everyone in the world. I say the world is full of crazy people. I'm the only person sane and pure. І тамогуна означає, що я лінивий, пасивний, готовий обвинувачувати, я постійно жаліюсь. Я кажу, що світ сповнений божевільних людей, всі вони якісь непутьові, непутящі, один я такий, або одна я така, молодець. We have to analyze every moment in our life. If the mind is lazy, lethargic, opposes the knowledge, do not want to accept what is good, noble in the world outside and in me, I cannot progress. Нам потрібно відслідкувати і побачити, і зрозуміти, що кожен раз, коли розум знаходиться коли він лінивий, коли він пасивний, я не бачу нічого позитивного і хорошого ні в зовнішньому світі, ні в собі самому, означає, що я не можу прогресувати і рухатись уперед. Those people who have more of tamoguna, they neither solve the problem for themselves and they create more problem to others. Ті люди, в яких рівень тамогуни переважає, вони не вирішують свою проблему, але скоріше створюють більше проблем для інших. They have fixed and rigid opinion about everyone. У них є фіксована і тривала думка про кожного. And those who have more rajoguna, they have many desires in their life. They go for the pleasure. If other goes for a pleasure, they blame it
Rajoguna always lives in blame, complaint, reaction, anxiety, anger, duality, split personality. І ті, в кого більше знаходиться раджогуни в розумі, вони переважно мають багато бажань, вони слідують за цими бажаннями, вони завжди реагують, завжди звинувачують, завжди обвинувачують. І оцей підвищений, якщо хтось інший слідує за бажаннями або задоволеннями, вони звинувачують цих людей за таку поведінку також, і зазвичай раджогуна призводить до розриву особистості, до конфлікту особистісного. So unless we analyze and check all the time our behavior and attitude, which guna is dominant and how to change it, nothing is going to happen even if you practice meditation for 20 years. І поки ми не проаналізуємо, яка гуна у нас домінує, і не змінимо свою поведінку і ставлення, нічого не відбудеться, навіть якщо ви медитуватимете 20 років. Sometimes, yes, people say that I'm crazy, and I simply say I'm more crazy than you think. Так, іноді люди кажуть мені, що я божевільний, а я їм відповідаю, що я ще божевільніший, ніж ви собі думаєте. I don't need your certification. І мені не треба ваші сертифікати, підтвердження. And then I analyze what the other guy said, and I realize that guy is suffering from tamo and rajoguna, that's why he's saying crazy. And I don't need any certification, so I remain happy. І потім я аналізую, що ця людина повідомила, сказала, і я розумію, що ця людина страждає або від тамогуни, або від раджогуни, отож мені не треба ніяких його оцінок і суджень, і легше залишатися щасливим. Satoguna always responds, rajoguna always reacts, tamoguna makes you live unconsciously like animals. Сатогуна завжди відповідає, дає відповідь. Раджогуна завжди реагує, а тамогуна заставляє вас жити несвідомо, як тварини. And every time you wake up in the morning, and if your mind is dictated by the tamoguna, either you are lazy, lethargic, you don't practice, you don't listen to it, the good things, and you oppose the knowledge. І кожного ранку, коли ви прокидаєтеся і ваш розум, ви почуваєтеся лінивим, ви не практикуєте, ви не слухаєте лекцій, ваш розум охоплює тамогуна, і ви стаєте в опозицію, протиріччя знанню. And every time we wake up, and if the rajoguna is dominant on that day, we start blaming and complaining. We are highly jealous. І одного разу ми прокидаємося, якщо раджогуна переважає в той день, ми починаємо вже одразу обвинувачувати, звинувачувати і стаємо неймовірно заздрісними або ревнивими. And if the mind lives in satoguna, when you wake up, the first thing you remember, let me do the practice. Let me pray for the well-being of others, everyone. Let me live in peace. І якщо в розумі переважає сатогуна, перша річ, яку ви, прокинувшися зранку, пам'ятаєте, це я зараз зроблю практику, я помолюся за краще життя інших, і я буду знаходитися в мирі і спокої. You see, we don't want to be angry, but we become angry. We don't want to react, but still we react. We don't want to fight, still we fight. Ви бачите, ми не хочемо сердитися, ми все одно сердимось, ми не хочемо реагувати, ми все одно реагуємо, ми не прагнемо сваритися і сваримося. So it is happening because deep inside the mind, there is a disequilibrium of the satoguna, rajoguna, and tamoguna.
Тож це стається, тому що десь там на глибокому рівні розуму є неврівноваженість, незбалансованість сатогуни, раджогуни та тамогуни. Can you see them? Can you experience them? No. Чи можете ви їх бачити, чи можете ви їх проживати? Ні. Can you know and experience them by your thoughts and the feeling at a particular moment? Yes. Чи можете ви їх знати завдяки вашим думкам і почуттям у певний момент? Так. That is why I have been saying and requesting you to become aware of all the thoughts that are coming to your mind and recognize whether they are coming from the satoguna, rajoguna, or tamoguna. Саме тому я прошу вас аналізувати всі ваші думки, які приходять, і визначати в певний момент, звідки вони йдуть, із сатогуни, тамогуни чи раджогуни. So the more and more you analyze your thoughts and feeling about yourself, about others, about the relationship, you will be able to pinpoint whether my mind is working through the tamoguna or rajoguna and satoguna, and then you will have a wonderful personality. Отож, чим більше і більше ви будете аналізувати свої думки і почуття на рахунок себе і на рахунок інших, і визначати оцей пункт, з якого вони виходять, чи це сатогуна, чи раджогуна, чи тамогуна, тим краще особистістю ви будете ставати. You have to analyze this week also. We will talk further in the following sessions. І вам потрібно цей тиждень також аналізувати, а ми продовжимо говорити далі у наступних лекціях. Close your eyes. Закривайте очі. Look at the neck joint and feel comfortable sensation, comfort, and steadiness. Подивіться на суглоби плечей, відчувайте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Look at the shoulder joints, feel the sensation, comfort, and steadiness. Подивіться на суглоби шиї і плечей і відчуйте чуттєвість, нерухомість, розслаблення. Look at the entire body. Feel and experience the sensation, comfort, and steadiness. Подивіться на усе тіло, відчувайте і проживайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. So by the breathing practice, we purify the mind. It means we change the mind from tamo to rajoguna. Отож, при виконанні дихальної практики ми очищуємо розум. Це означає, що ми рухаємо розум від тамо до раджогуни. And when we contemplate and reflect, we change rajoguna to satoguna. І коли ми розмірковуємо і задаємо собі питання, ми змінюємо від раджогуни до сатогуни. So we do it, look inside the forehead in the space, and there you say mentally, Shanto Ham, pause, Shanto Ham, pause. Отож ми робимо це таким чином, дивимося всередину у простір голови, цей простір, і повторюємо шантугам про себе, пауза, потім шантугам, пауза. And then second activity the mind should do is quick and short breathing from the chest while saying Shanto Ham. І потім наступна
дія, яку повинен здійснювати розум, це швидке дихання грудьми, швидке легке дихання носом під час того, як про себе повторюєте шантиган. And stop it. І зупиніться. Recognize and experience the changes in and around the head, into the body, and inside the head. Усвідомте і проживіть досвід зовні вашої, відчуття зовні вашої голови і всередині. And accept all the changes that is happening. That is what we are seeking. І прийміть усі зміни, які відбуваються. Це те, що ми шукаємо. And now take a deep breath first into the stomach, then into the chest, and silently. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. І тепер зробіть довгий і беззвучний вдих спочатку у живіт, і потім продовжуючи набираємо повітря грудьми, і при видиху робіть гучніший і довший звук бджоли. Mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. And stop it. І зупиниться. Now look inside the forehead. Find the emptiness or blankness or darkness. The moment you find it, you experience the darkness. Drop Shantoham mantra, which means I am peace. Тепер подивіться всередину, знайдіть там простір, нічогість, можливо, темноту. І коли ви побачили цю темноту, опустіть, або цей простір, опустіть туди мантру про себе, шантугам, що означає «я мир і спокій». Then again, wait for a few seconds. Again, go back to the inside the forehead. Look at the darkness. Drop Shantoham. Meaning is I am peace. І потім почекайте декілька хвилин, декілька секунд, і потім знову поверніться назад в темноту і опустіть туди шантугам, значення «я мир і спокій».
When you do the practice listening to the audio file that I sent to you, and keep on doing Shantoham for another 10 to 15 minutes and then see the result. Коли ви робите практику, слухаючи цей аудіофайл, який вам присилає Біриджі, продовжуйте робити шантуган, повторювати іще наступні 10-15 хвилин і подивіться, що відбудеться. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть обидві руки до очей, накрийте долонями очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої відчуття, опустіть руки і поділимося досвідом. How are you, Yulia? Гуріджі, дуже вам дякую за лекцію, за практику. Прям з практики дуже не хотілося виходити. Я наразі навіть в такому полудрьомі, можна назвати, в такому спокійному стані. Мій мозок трошки сьогодні розум балувався з думками, але я намагалася за них не чіплятися і просто хай вони собі там гуляють, як хочуть, я роблю своє. Потім мені з'явилася така картина, що я ніби на галявині, на мене дуже яскраво світить сонце, і я бачу просто синє небо. Я просто в цій картині прям поринула. Я все чула, робила, але я лежала прямо на цій галявині. Дуже дякую. Yulia says thank you very much. And now she's been in a very relaxed and calm state. Her mind was rebel with the thoughts. It was playing with thoughts, but she didn't pay a lot of. She was careless about this. She let them be, and then she had imagined that she's on a field and sun was shining, and she saw bright blue sky, and she was listening to your voice and doing all instructions, but being in this imaging. Very good. Relaxed and calm is the first experience, and second experience is deeper. What is that deeper? Let the thought be there. I'm different from the thought. So you are away from the Raju and the Tamoguna. Дуже добре. Перший досвід – це спокій, розслаблення, а наступний досвід глибший – це те, що хай ці думки будуть, я не є своїми думками, отже, я окремий від Тамогуни і Раджогуни. Are you, Tanya? Всім добрий вечір. Дякую за лекцію і медитацію. Я досить швидко погрузилася в медитацію. Все було темрява, спокій. Не хотілося виходити. Спочатку в мене боліла голова, потім все пройшло, розум заспокоївся, думки мимо мене йшли. Все супер. Дякую. Tanya says thank you very much. Today she went fast deep inside and she saw
darkness, just darkness and calmness. At first she had a headache, but then this headache went away, disappeared, and she is very calm and relaxed and thankful for this experience in meditation. Very good point. She mentioned that even if we have sometime headache in breathing and the humming sound, we should keep on doing it. The headache will go away. It will be replaced by the calmness. Дуже хороший пункт відзначила Таня, що навіть якщо в нас іноді є головний біль, ми продовжуємо робити дихальні практики, і головний біль минає, він проходить. Are you done with that? Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію і медитацію. Сьогодні я отримала таке блаженство, мені так добре було, я вам передати не можу. Мені так спокійно було, легко і тепло. На початку я побачила, мелькнула така, як підкова, знаєте, як на щастя, я не знаю. От просто я побачила оцю підкову. Далі, коли ми робили звук бджоли, у мене наче отут в горлі був як кувшин з водою, і він, коли ми бриніли, він такий калатав тут, прям так. Ну так, це було прикольно і дуже цікаво. І десь під кінець я побачила, ішов дощ, і він падав у, ну такі посудини стояли, він падав у них, я підійшла, і мене омив цей дощ. І так стало тепло і добре на душі, і ну взагалі просто не хотілося виходити. Дуже-дуже було добре. Дуже вам дякую за сьогоднішню медитацію. Це просто блаженство. Дуже дякую. Danuta says, thank you very much. Today's meditation, it's just a pure pleasure for her and blessing. She's feeling calmness, joy, pleasure, and during the humming sound she had a feeling as if in her throat was a jar with water, and this water was moving and vibrating. And also she saw an imagine of a rain falling down, falling onto her, and like washing out everything impure of her. So she's relieved, feeling relief. You see that she never felt any obstruction, any obstacle during the practice. So mind was constantly moving in the Satoguna. That is why this result is. Ви бачите, у Данути не було жодних перешкод, жодних перепонів під час медитації. Це тому означає, що розум був усатований, і тому такі чудові результати. Are you Oleg? Дякую, Гуруджі, за практику, за лекцію. Мене сьогодні багато факторів мене відволікали від думок до кашлю і до комара, який мене кусав і за ногу, і за руки, і я намагався його, не звертати на нього увагу, але все-таки вдалося мені розслабитись, дуже темно, дуже глибоко. Зараз добре себе почуваю. Якось так. Oleg says, thank you very much. Today he had a lot of distractions, a lot of factors that distracted him and his thoughts, and he had cough, and he also had a mosquito who was biting his during all meditation, and he says that he tried to stayed focused. So despite of these distractions, he get relaxed and he went just into the darkness and calmness, and now he's feeling calm and relaxed. You see, in the beginning it was Tamo and the Rajoguna, and in the end his mind entered into Satoguna, and that is why he is relaxed.
Ви бачите, що на початку це була тамогуна і раджогуна, а в кінці його розум такий зайшов у сатогуну, і тому він розслаблений. Ita. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім присутнім. Дуже дякую за практику і за лекції. Лекції допомагають, звичайно, і на минулому тижні, і сьогодні, усвідомлювати, що проходить, що відбувається в голові, і якось починаєш структурувати свої емоції. Дуже вам дякую і дуже дякую, що ми маємо змогу і продовжуємо це слухати і впроваджувати в життя. По практиці, я двічі провалювала взагалі в якесь небуття, поверталася і все було, і результат такий, що зараз розслаблена і чекаю, поки я нарешті буду спати. Дуже вам дякую. Vita says, thank you very much. Thank you for these lessons and the possibility to be here and listen and learning and accept this knowledge into the life. And these lessons are very helpful for understanding and being aware of emotions and how mind works. And today during the meditation, she fell out or 2 times, like deep into the darkness, into the nothingness, and now she is just waiting to go for a sleep because she's very relaxed. Beautiful. She mentioned very important point, because when you understand these 3 guna, it helps you to understand your emotion, feeling, behavior, attitude. So when you understand it, you can change it. Дуже добре, і Віта проговорила важливу річ, коли ми розуміємо ці 3 гуни і можемо тоді завдяки цьому і розуміти свою поведінку, емоції, а отже ми зможемо змінити ставлення, емоції і поведінку. Irina. Дякую, Гуруджі, за практику, за цікаву і корисну лекцію. Коли ми жужжали, то я відчула сильний потік енергії, яка надходила в мою голову. Я відчула жар, і ніби голова збільшувалася в розмірах до розміру кульки. Коли ми почали опускати шантухам у простір, то ця кулька почала нібито зменшуватися. Я добре розслабилася, і коли ви співали мантру, то захотілося спати. І сьогодні ось так. Дуже добре. Дякую вам. Irina says, thank you very much for these interesting and useful lessons. And during the meditation, she felt a strong flow of energy into her head, and her head was expanded, as if her head was expanded to the balloon size. And during the mantra chanting, this balloon was going smaller and smaller. And now she is feeling calm and relaxed. Very good. She mentioned about flow of the energy from the lower to the higher centers. When we experience that, there is an instant calmness, and that is a very good. Дуже добре. Ірина звернула увагу на енергію, і це про рух енергії від нижчих до вищих центрів. І коли ми таке переживаємо, це дуже добре. Дякую. Sana. Yeah. Any questions Irina wants to ask? У вас було питання, Іра?
Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім присутнім. У мене сьогодні в практиці, поки ми мукали, поки було активне дихання, мій розум постійно хотів вискочити в раджас. Він хотів про когось подумати, якусь ситуацію привернути. Але потім, коли я його якось так акуратненько повертала в дихання і повертала туди у спокій, там, де він має бути. А потім, коли вже ми проговорювали мантру всередині себе, настав повний спокій і було відчуття білих хмар. От вони прям якось переходили одна в одну, змінювалися, перетікали, і було дуже спокійно, і дуже добре. Дуже дякую. Oksana says, thank you very much. Today, during the meditation, her mind was going repeatedly into the Rajoguna, and she tried like turn back to Rajoguna, and with thoughts, the mind wanted to think about someone or some situation, brought some thoughts. So she tried calmly to turn him back to Satoguna, to concentrate and focus on breathing. So at the end, she saw a lot of clouds, white clouds, and with these clouds, the calmness after mantra, calmness came, and now she's feeling relaxed and calm. Yes, any experience of the ocean, the water, the colors, and total emptiness is obviously mind is in Satoguna. So in the beginning you struggled, but ultimately you reached to that state. Good. Так, будь-який досвід, наприклад, переживання як води, або кольору, або хмар, це означає, що ми знаходимося в Сатогуні. Тобто на початку вам було важко, але ви повернулися у Сатогуну, і це дуже добре. Ala and Grigori. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір, дівчатка, хлопці. Дякую, Гуруджі, дуже велике вам за лекцію і за практику. Під час практики думки, я повинна сказати, мене майже зовсім не турбували. Коли ми часто дихали, це часто дихання було, я бачила таку красиву картину нашого українського степу влітку перед заходом сонця. І такий спокій мною оволодів, просто не знаю, як сказати. Потім це все пройшло, і коли ми дишали як бджоли, я бачила кольори від світло-зеленого до такого насиченого зеленого. Було надзвичайно приємно, не хотілося виходити з цього стану. Дякую, дуже дякую вам. Ala says, thank you very much. Today she didn't have any thoughts, and after the breathing she saw a beautiful image of an Ukrainian nature and field before a sunset, before sun going down, and she saw a lot of beautiful colors like deep green and light green, and so she felt so calm and joyful and relaxed, and now she's still feeling like that. Very good. What is important point here? She started her meditation practice in Satoguna, and that Satoguna reached at the top. That is why throughout the practice she was calm, relaxed, and she is still feeling the same. Тут дуже важливий момент у тому, що Алла почала свою практику у Сатогуні, і протягом практики ця Сатогуна виросла, і саме через це у Алли такі відчуття, і так вона почувається. Yes, sir. Вітаю вас, Гуруджі, вітаю всіх присутніх, дякую за лекцію. Я кожен раз, слухаючи ваші лекції, в мене таке враження, наче я колись це все чув, це мені знайоме. Але воно десь
лежало далеко-далеко, я ним не користувався. Ви так легко, ненавязчиво відкриваєте мені ці істини. Спасибі вам за це. Під час медитації я розслабився, і відчуття таке було, наче я на дорозі, ніч, дорога така шикарна, тиха, спокійна. На цій дорозі я побачив вовка головою, такий спокійний, не агресивний. І на небі такі проблиски, якби зірки падали. Ну, таке цікаве відчуття, і розслабився. Так що спасибі вам. Grigory says thank you very much. Every time he is listening to your lessons and he understands that he had already heard it as somewhere before or maybe knew, but he didn't used to accept and accumulate and use this knowledge. So you always kindly and gently remind him about these principles and how to accumulate them. Today during the meditation he was relaxed and he saw a road. This road was very beautiful at the night, and he saw there an image of wolf and also shooting stars in the sky. So he's very relaxed. Yes, experience tells about how the Satoguna is increasing in you. And it is always good. You need not to remember me. You need to remember these lessons again and again, repeat it again and again, and constantly check if our behavior and attitude are changing. Так, це дуже добре. Ваша сатогуна була зросла, і саме тому ви мали такі відчуття, і вам не потрібно постійно пам'ятати про гуруджі, вам потрібно пам'ятати про ці лекції, про ці принципи, і саме і таким чином змінювати свій розум і ставлення і поведінку. Are you, Anastasia? Thank you. I'm good. It was a wonderful feeling of like I wasn't doing a humming sound. I felt like I am this humming sound, and I felt I didn't see darkness this time. I just felt like that darkness, and it was very calm and just relaxed feeling. Very good. When you say that you are not doing the humming sound, but you become the humming sound, at that moment the mind was absorbed and resulted into calmness. Я сказала, що у мене був такий досвід, що я не відчувала, ніби я роблю звук бджоли, а так ніби я була цим звуком бджоли, я не бачила темноту, а так ніби я була цією темнотою. І Гуруджі каже, що такі переживання, вони свідчать про те, що розум абсорбується, і це перетворюється у спокій. Now invite others. Аня Діма. Anya Dima. Добрий вечір всім присутнім. Я вас, як завжди, посмішила під кінець лекції і розслабила. Дякую вам велике за практику. Це була якась дуже незвична для мене практика, якийсь новий досвід. Тому що спершу я почала бачити дуже багато води. Вона мене омивала хвилями. Коли вона мене омила, я опинилася в дуже великому світлому просторі. Це була як зала якогось замку величезного просто. І тоді до мене з неба спустився чоловік. Він був дуже схожий на Гуруджі, можливо, це тому, що я чула голос Гуруджі в голові. І якось у мене такий образ склався саме нашого майстра. І він мені сказав, ходімо за мною. І ми пішли нагору по хмарам.
з'явилося багато хмар, і ми піднімалися в ці хмари, і він мені сказав: ти бачиш, що ти світло? І я подивилася на свої руки, а вони світилися. Я кажу: так, я бачу, що я світло. І після того все просто зникло. Я погрузилася в темряву, і я почула голос Гуруджі, коли він сказав: відчуйте простір всередині і простір навколо в себе. І я ніколи в житті не відчувала свій простір всередині на фізичному рівні. А сьогодні я його відчула. Я відчула, що є окрема кімната, все, що знаходиться в кімнаті, і є я. І те, що в мені. І я побачила в цій темноті золотий промінь, який спускався на мене з цієї темноти. А піді мною розцвітали яскраві рожеві квіти. І перший раз, мабуть, не можна так було робити, але мені захотілося підняти руки до того, як Гуруджі сказав це зробити. І я їх склала так на груди і сиділа, і відчувала, як з моїх рук в мої груди йде тепло. Це був дуже гарний досвід і дуже приємні відчуття. Дякую вам за таку практику чудову. Anya says thank you very much for this beautiful practice. Today she had very unusual experiences. At first she saw a lot of water and waves. They were washing her off, and then she saw an image of a big large room or maybe hall, and she says that a figure of a man came from the sky to her, looked like you, Guruji, and she thinks maybe because she was listening to your voice, and this man took her up to the sky. They went together up to the sky, and he asked her if she sees that she is light, and she looked at her hands and saw that her hands were light. And today she felt first time space inside of her. It was her first experience, like she felt a room and other stuff in the room, and then she recognized herself and the space inside, and inside was darkness and a gold light in this darkness, and she also saw a lot of flowers below her, and this time she says that maybe it was wrong, but she wanted to put her hands like this during the meditation, and she felt light and warmth that was going from her hands to her chest, and so she's feeling very good. Yeah, her mind went into the Satoguna, and the Satoguna resulted into many good experiences of calmness, and that man was me. Так, її розум пішов у сатогуну, і ця сатогуна реалізувалась у такі чудові переживання і спокій. І так, той чоловік – це був Гуруджі. Олена Гульяр. Гуруджі, дуже дякую за лекцію, дуже була цікава, дуже глибока. Буду переслухувати. Під час медитації спочатку було дуже багато різних якихось думок, а потім, коли потрібно було шантом-ван в кінці говорити, да, і мовчати, я відчувала, як моє тіло почало розслаблятися, і таке враження було, що от кожного разу, коли я робила перерву між мантрою, воно все розслаблялось, розтікалось, і таке враження було, що я нібито як глибше кудись провалююся, чи розтікаюся, чи провалююся. Ну, якесь таке дивовижне відчуття, і зараз відчуваю такий стан глибокий спокою, розслабленості, тиші. Дуже дякую, Гуруджі, дякую.
Olena says, thank you very much. She's relaxed, and today at the beginning, she had a lot of thoughts, but then she felt as if her body was disappearing, and as if like a water that was pouring and going everywhere, and she felt that she's going deeper and deeper, and disappearing, so like melting. Her body was melting and melting deep inside, and she is very relaxed. That is another example of increase of the sato guna. That's why we feel disappearance of the body. Це ще один приклад підняття сатогуни. Саме тому ми відчуваємо це ніби зникнення чи розтікання тіла. Beautiful. Чудово. Олена Немченко. Доброго вечора, Гуричі, доброго вечора всім. В мене сьогоднішня лекція, всі ці стани розложила як по полочкам, і я зрозуміла, що я не хочу злитися, реагувати. Що стосується практики, в мене сьогодні були дуже чудові відчуття, я неймовірно розслабилася, я поглинула в темряву. Серед медитації в мене була картинка, як чорний такий силует людини, яка сиділа в позі лотоса, і позаду неї була вона оточена зеленим сяйвом. І сьогодні моє тіло повністю розчинилося в просторі, мені було надзвичайно комфортно, я його не відчувала. І хочу зауважити, що в мене не було цих дьоргань, як в мене буває під час медитації. Дякую. Olena says, thank you very much. Today, after this lesson, she understands pretty deeply these three gunas. Like every guna has a place in her mind, and she understands that she doesn't want to react. She doesn't want to get angry. Today she was deeply relaxed and went deep into the darkness, and she saw a man sitting in a lotus posture, surrounded by green light. And today her body was disappearing, melting, and didn't disturb her at all. She had no jerks at all. Yeah, no jerks means no tamo in the rajoguna. And it is your understanding that resulted into a deeper experience of calmness and disappearance of the body. Так, ніяких дьоргань, це означає, що немає тамогуни і раджогуни. І це ваше розуміння, яке перетворилося на такі глибокі переживання і зникнення тіла. Світлана. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Я так захопливо слухала ваші історії, що зрозуміла, що вже забула, що я відчувала. Але хочу сказати, що у мене цими вихідними виникло велике бажання слухати лекції ваші, Гуруджі. І я слухала і суботу, і неділю, і минулу, і попередню лекцію. Медитувала. Це для мене взагалі вперше такий досвід, що прям мені захотілося це робити і нескінченну кількість разів. Я вам дуже дякую за це. Сьогодні у медитації у мене напередодні почала боліти голова, але вона зараз перестала, лише відчуваю таку якусь важкість у ній. Стан розслаблений. Єдине, що в мене стискається, якесь таке відчуття стиснення в грудях з'явилося. Не знаю, з чим це пов'язано. Але під час медитації я бачила темряву. Згадала, сьогодні мені вдалося робити жужжащий звук довго,
довше, ніж зазвичай, тому що в мене практично завжди не вдавалося робити цей звук довгим. Але сьогодні це в мене вийшло, відчула тепло, мені дуже добре. Я посміхаюся, і це саме головне. Я вам дуже щиро дякую. Svetlana says thank you very much, and she wants to notice that she is listening, and she experienced at the weekend the strong desire and need to listen to your lessons, and it was the first time that she felt this urge inside to listen to your lessons and do meditation. So she has been listening again and again, repeatedly, lesson after lesson. And during these meditation, at the beginning, she had a headache, but now the headache has left. Now she's just her head is a little bit heavy, and also she is relaxed, and she feels a little pressure in her chest. She does not understand why. What is this? And today it was first time when she could do this humming sound long. It was prolonged humming sound, because before she couldn't. And now she feels very nice, calm, she feels warmth, and she's smiling, and she said that is the most important thing. She's very thankful. Very good, Svetlana. The first thing, when you do the deep humming, you have a little pressure inside the chest. So no worries, keep on doing it. Дуже добре, Світлана. І перше, що коли ви робите цей звук бджоли, то це нормально відчувати такий тиск у грудях або стиснення, просто продовжуйте робити, це добре. And second point you mentioned is very important. You repeat listening, then you have an inner desire to change yourself. That is the most wonderful thing in the life of a person. І друге, що ви дуже важливо помітили, це що ви повторюєте слухати лекції, саме тому у вас потім і з'являється ще бажання слухати далі, і таким чином з'являється бажання міняти себе і своє життя. Це найкраще, що стається у житті особистості. Ростислав. Дякую, Гуруджі. Всім привіт. Сьогодні перед лекцією і під час лекції, під час медитації хотілося спати. От таке дрімота нападала частенько, але вдалося мені якби так себе тримати в усвідомленому стані. Було таке бачення, ніби я був серед нічного неба, беззоряного, така темнота була. От, і не відчував я свого тіла практично. От, так вдалося розслабитися. Після медитації зараз відчувається спокій, така легкість, спати вже не хочеться, таке хороший такий стан. І згадав я під час лекції, що якби коли я, пам'ятаючи себе до того, як я робив практику кожного ранку, і оце вже протягом півроку, то відчував, бачу по собі, що менше став імпульсивно реагувати, більш спокійніший, більш врівноваженіший став, якось більше радості в житті появляється. От. Усвідомленість себе підвищується. Дякую. Rostislav says, thank you very much. During the practice, he wanted to sleep, so he had a feeling of dizziness, but he kept himself aware, and he saw a night sky,
without stars, just deep dark sky, and he lost the feeling of his body, so he felt calmness and lightness. And he also wants to mention that he has noticed before he's been doing like a half of year now practice. It's everyday morning practice, and now he understands that he's much more calm and relaxed and concentrated, and he has more joy and happiness in his life, and he's very thankful for this. You see the result of regular practice in the morning. The first thing that you should be doing is listening and doing the practice, and that is what the result he has. Ви бачите, який результат регулярної ранкової практики. Перше, що ви повинні робити, це слухати і робити практику. І от це такий результат, який трапився з Ростиславом. And the mind, when it feels sleepy, obviously it is tamoguna. But if you can maintain awareness, it can move easily into the satoguna. That is what happened. You started looking, experiencing the sky and the calmness. І, звичайно, якщо ми почуваємося сонними, то це, безперечно, тамогуна. Але вам вдалося підтримувати свідомість, і тому ви перейшли в сатогуну, і саме тому у вас був оцей досвід переживання неба, ви бачили небо. І Леся. Доброго вечора усім. Дякую особисто Оксані, що вона мене запросила в цю групу туди до Гуруджі на медитації, на лекції. Під час медитації я не повністю розслабилась, думки були, тут підключитись не змогла. Хоча я Гуруджі лекції слухаю не в перший раз. Дякую велике Гуруджі за лекції, що він нам проводить. Я намагаюся, стараюсь взагалі медитувати щодня, коли як виходить у мене. Дякую. Alessia says thank you very much, and she is very thankful to Oksana because Oksana invited her to these lessons, and today she says that she is not fully relaxed, but she is, it wasn't her first time that she was listening to your lessons, because she was already listening to your lessons before, and she was trying doing meditation, but today, and she's still trying, keep trying, but today she wasn't relaxed fully, and she's thankful. No problem at all. When I send the audio file, you keep listening every day in the morning, in the afternoon, in the evening, minimum 3 times. So your understanding will increase, and that will bring the calmness and the peace. Це взагалі не проблема. Коли ви отримаєте аудіофайл, ви продовжуєте слухати 3 рази на день, зранку, в обід і ввечері, і ваше розуміння підніметься, і тоді зможете глибше розслабитися. Дякую. That is all, I think. Yes, that is all. Thank you very much. We will meet again next week. Дуже вам дякую. Ми зустрінемося знову наступного тижня.